హాయ్ అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. డార్క్ మోఫో టైంలో సిటీ మొత్తము ఆర్ట్ గ్యాలరీ లాగా మార్చేస్తారంట. సో అక్కడక్కడ ఆర్ట్ డిస్ప్లేస్ ఉంటాయి. మనం లైక్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు లేదా కార్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు ఎవరిష్టం వాళ్ళది. సో అలా వెళ్ళి మొత్తం అన్ని ఆర్ట్స్ చూడొచ్చు అనమాట. సో ఈ వీడియోలో డార్క్ మోఫో ఆర్ట్ వాక్ చేయబోతున్నాము. పదండి వెళ్దాం. ఏమేమి వింత వింత ఆర్ట్స్ ఉంటాయో వెళ్ళి చూద్దాం పదండి. సో ఇది యూనివర్సిటీలో లైక్ డిస్ప్లేస్ పెట్టారనమాట. సో ఇక్కడ ఈ సిరమిక్ వేవో డిస్ప్లేస్ ఉన్నాయి. అండ్ అదే కాకుండా ఇక్కడ అందరూ క్యూట్ క్యూట్ మెసేజెస్ రాసి ఇక్కడ హ్యాంగ్ చేస్తున్నారు. ఇట్లా క్యూట్ క్యూట్గా మెసేజెస్ రాశారు. సో మనం కూడా మెసేజెస్ రాసి హ్యాంగ్ చేద్దాం. ఇవి సిరామిక్ డిస్ప్లేస్. సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిస్ప్లేస్ ఉన్నాయి. ఇవి వాళ్ళు చేశారని చెప్పి వాళ్ళ ఫొటోస్ కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడేమో లైక్ క్లే తోటి చేశారు. సో ఇక్కడ లైక్ మేము చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ క్లే అయిపోయింది. సో జస్ట్ చూసేసామన్నమాట. వేరే వాళ్ళు ఏమేమి చేశారు క్లే దాంతో బొమ్మలు అని చెప్పి చూసాను. మోమోస్ ఇక్కడ స్టార్ ఫిష్లు ఇగో శంకు గట్ల ఉన్నాయి. సో ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే ఇలా వేరే బిల్డింగ్స్లలో ఇలా డిస్ప్లేస్ ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ అదే కాకుండా చాలామంది లైక్ బిల్డింగ్లో రెడ్ కలర్లో ఇలా లైటింగ్స్ చేసుకొని డార్క్ మోఫో థీమ్లో పెట్టుకున్నారు. సో ఈ డార్క్ మోఫో ఒక 10 days జరుగుతుంది. ఈ 10 days టైంలో మొత్తం సిటీ మొత్తం ఇలానే లైక్ రెడ్ థీమ్లో మారిపోతుంది అనమాట. లైక్ డెకరేషన్స్ అండ్ లైటింగ్స్ తోటి. సో చాలామంది ఇలా ఫుల్గా డెకరేషన్ చేసుకుంటారు. లైక్ ఇలా బోట్స్ ఇలా అన్నీ కూడా డెకరేషన్ చేసుకున్నారు కదా అలానే. సో అండ్ అదే కాకుండా ఎవ్రీ స్ట్రీట్లో లైక్ స్ట్రీట్స్లలో కూడా చాలామంది లైక్ వాళ్ళ షాప్స్ డెకరేషన్ చేసుకుంటారు. రెడ్ థీమ్లో డెకరేట్ చేసుకుంటారనమాట. అండ్ డార్క్ మోఫో కాంపిటీషన్ జరుగుతుంది. సో దానికోసం అని చెప్పి వాళ్ళ షాప్స్ లైక్ ఇక్కడ బోట్స్ అవి ఉన్నాయి కదా అవన్నీ కూడా లైక్ ఇలా డెకరేట్ చేసుకుంటారు. డెకరేట్ చేసుకొని లైక్ కాంపిటీషన్లో లైక్ పార్టిసిపేట్ చేస్తారనమాట. చాలామంది అయితే వాళ్ళ ఇంట్లలో కూడా లైక్ డెకరేట్ చేసుకొని రెడ్ కలర్ లైట్స్ అన్నిటితోటి మార్చేస్తారనమాట. సో ఇది ఒక ఆర్ట్ డిస్ప్లే. సో ఇదొక డిస్ప్లే అనమాట, ఆర్ట్ డిస్ప్లే. సో ఇలానే లైక్ కొన్ని వింత వింత డిస్ప్లేలు, కొన్ని మంచి మంచి డిస్ప్లేస్ ఉంటాయి, ఆర్ట్ డిస్ప్లేస్.
ఇందులో ఏమో పియానో డిస్ప్లేస్ ఉన్నాయి. సో ఇలానే స్ట్రీట్లలో లైక్ ఇలా రెడ్ లైట్స్ పెట్టుకొని అలా డాక్మోఫో థీమ్లో డెకరేట్ చేసుకున్నారనమాట. ఇది చర్చ్. సో చర్చ్లో ఈ లైట్ డిస్ప్లే ఉందన్నమాట. అక్కడ నుంచి లైక్ గాడ్ మనకి బ్లెస్సింగ్ ఇస్తున్నట్టు. సో ఇలా రోడ్ మీద షాపులలో లైక్ ఇలా డిస్ప్లేస్ పెట్టుకున్నారు కొందరు. లైక్ ఇట్లా ఆర్ట్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి అలా రోడ్ మీద కూడా అలా డిస్ప్లేస్ కనిపిస్తాయని. ఇక్కడేమో ఇటుకలతోటి అండ్ ఆ సౌండ్ వచ్చేట్లు ఉంటుంది కదా, సౌండ్ది అది డిస్ప్లే అన్నమాట ఇక్కడ. Offset sometimes our footy place, which sorry, I don't know if has any building, you know, where look. This place was built by slaves and convicts, but then. ఇలా అన్ని వింత వింత డిస్ప్లేస్ ఉంటాయన్నమాట సిటీ మొత్తంలో అక్కడక్కడ. ఇది సిటీ హాల్. సో సిటీ హాల్లో కూడా ఒక డిస్ప్లే ఉంది. సో చూద్దామని వచ్చాము. సో దీనికైతే పక్క రోడ్ వరకు పెద్ద లైన్, వామ్మో వచ్చేసినాము పక్క రోడ్ అంత వరకు. సో ఇందులో ఆర్ట్ డిస్ప్లే ఏంది అంటే లైక్ జనాలు లైక్ టేబుల్ని నోటితోటి పట్టుకున్నారనమాట. అలా ఒక టేబుల్ మీద ఒకరు కొందరు ఇలా నిలబడి సో ఇలా పిక్చర్స్ పెట్టాను చూడండి. సో ఇలా స్ట్రీట్స్లో వాళ్ళ బిల్డింగ్స్ వాళ్ళ షాప్స్ ఇలా డెకరేట్ చేసుకుంటారనమాట జనాలు. అలా ఆర్ట్ వాక్ అంతా తిరిగి కొంచెం మళ్ళీ వింటర్ ఫీస్ట్కి వెళ్ళి ఏమైనా తిందామని చెప్పి వచ్చాము. సో ఈ రోజు మేము ఇక్కడ పోర్చుగీస్ స్టార్ట్ ట్రై చేసాము. సో ఇదైతే బాగుంది. సో రోజ్ అండ్ వాల్నట్ డోనట్ చెప్పాము. సో ఇది చూద్దాం ఇది ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి. అంటే ఇది వేడి వేడి డోనట్ లో రోజ్ అండ్ వాల్నట్ అన్నమాట. నాకు ఇంకా ఫీలింగ్ రాలేదు. ఫీలింగ్ రాకుండా అయితే మైసూర్ బోండా తిన్నట్టు నిజంగా ఫీలింగ్ రాకుండా అయితే మైసూర్ బోండా తిన్నట్టుందంట. సేమ్ టేస్ట్. ముందే గుర్తు లేకపోతే బాగా సేమ్ మైసూర్ బోండానే అంటే ఫ్రంట్ పార్ట్. డోనట్ వేడిగా ఉందని చెప్పి మన నోట్ల నుంచి పొగలు వస్తలేదు, చలికి నోట్ల నుంచి వేపర్ వస్తుంది అనమాట. అంత చల్లగా ఉంది. మేము మాట్లాడుతుంటే మన నోట్ల నుంచి పొగలు వస్తున్నాయి. ఫీలింగ్ ఉన్నది ఇంకా, బట్ షుగర్ మాత్రం హాఫ్ కిలో ఉంది. టూ స్వీట్. సో ఇది డాక్మోఫో ఆర్ట్ వాక్. సో కొన్ని వింతగా ఉన్నాయి, కొన్ని మంచిగా ఉన్నాయి. హోప్ మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బై బై, లవ్ యూ ఆల్.